Hello students, in previous lecture we have discussed the periodic property ionization enthalpy. Ionization enthalpy is the amount of energy required to remove the electron from the isolated gaseous atom in its ground state. We know that in a given period, as we move from left to right, atomic number goes on increasing. Atomic number goes on increasing. As the atomic number increases, nuclear charge increases, nuclear force of attraction present on the electrons in the outermost shell goes on increasing, and therefore ionization enthalpy values also goes on increasing. So in a given period, as we move from left to right, ionization enthalpy values goes on increasing. कुठल्याही पिरियड मध्ये आपण लेफ्ट टू राइट जायला लागलो तर आयनायझेशन एंथॅल्पीच्या व्हॅल्यूज ह्या वाढत जातात. सो सी स्टुडंट्स, in the periodic table, alkali metals which are present in the group first, they have comparatively lowest ionization enthalpy values, and as we move from left to right, in the group 18 inert gas elements are present. They possess comparatively highest ionization enthalpy values. Group first element अल्कली मेटल्स या सर्व एलिमेंट्स मध्ये आउटरमोस्ट शेल मध्ये फक्त सिंगल इलेक्ट्रॉन असतो आणि हा इलेक्ट्रॉन देण्याची त्यांची टेंडन्सी असते, त्यामुळे त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट होणार असतं. म्हणून पहिल्या पिरियड मधल्या सर्व एलिमेंटच्या आयनायझेशन एंथॅल्पीच्या व्हॅल्यूज ह्या सर्वात कमी आहेत. आणि कुठल्याही पिरियड मध्ये तुम्ही लेफ्ट टू राइट जायला लागला तर 18व्या ग्रुप मध्ये जे इनर्ट गॅस एलिमेंट्स आहेत की ज्यांच्या सर्व एनर्जी लेवल्स ह्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सनी पूर्णपणे भरलेल्या आहेत, अशा इनर्ट गॅस एलिमेंटच्या आयनायझेशन एंथॅल्पीच्या व्हॅल्यूज ह्या सर्वात हायेस्ट आहेत. सो इन द रिस्पेक्टिव्ह पिरियड अल्कली मेटल्स possessed lowest ionization enthalpy values, whereas inert gas elements possess comparatively highest ionization enthalpy values. Now see here students, there are some irregularities in the first ionization enthalpy values of elements of group second. Periodic table मध्ये group second चे जे elements आहेत त्या एलिमेंटच्या मध्ये पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी लागणारी जी काही एनर्जी आहे म्हणजे फर्स्ट आयनायझेशन एंथॅल्पी आहे तिच्यामध्ये काही इरेग्युलॅरिटीज ऑब्झर्व होतात. I have written the elements of group 2 with atomic number in this table. Elements of group 2 are lithium, beryllium, boron up to neon. I have also written here outer electronic configuration and first ionization enthalpy values. Now see a student, in the respective period as we move from left to right, ionization enthalpy values goes on increasing. But here are some irregularities. See here, beryllium, its first ionization enthalpy value is 899 kilojoule per mole. Whereas in case of boron, the first ionization enthalpy values is 801 kilojoule per mole. According to trend, the value of first ionization enthalpy of boron, it should be greater than beryllium, but actually it is less. ट्रेंड प्रमाणे लेफ्ट टू राइट आपण कुठल्याही पिरियड मध्ये जायला लागलो तर आयनायझेशन एंथॅल्पीच्या व्हॅल्यूज ह्या काय होत जातात, वाढत जातात. आता हे जर आपण कंपेअर केलं बेरिलियम आणि बोरॉन मध्ये तर बोरॉनच्या आयनायझेशन एंथॅल्पीची व्हॅल्यू ही ट्रेंड प्रमाणे बेरिलियम पेक्षा जास्त पाहिजे, परंतु या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू फर्स्ट आयनायझेशन एंथॅल्पीची बोरॉनची 801 किलोजूल पर मोल दिसते आणि बेरिलियमची 899 किलोजूल पर मोल दिसते. आता याचं कारण जे आहे ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनशी रिलेटेड आहे.
In case of beryllium, the first electron it get removed from 2s subshell, whereas in case of boron, the first electron it get removed from 2p subshell. Now see here student, this 2p subshell it has less penetration as compared to 2s orbital, and therefore it is easy to remove the electron from 2p orbital as compared to 2s orbital, and therefore the first ionization enthalpy value of boron is less as compared to beryllium. Okay. Similar to that of in case of nitrogen and oxygen. In case of nitrogen, first ionization enthalpy value is 1402 kilojoule per mole, and in case of oxygen it is 1314 kilojoule per mole. Actually, this oxygen should contain higher ionization enthalpy value than that of nitrogen, but the observed value of ionization enthalpy is less as compared to nitrogen. ट्रेंड प्रमाणे ऑक्सिजनची फर्स्ट आयनायझेशन एंथॅल्पीची व्हॅल्यू ही नायट्रोजन पेक्षा जास्त असायला हवी, परंतु आपल्याला ऑब्झर्व्ड फर्स्ट आयनायझेशन एंथॅल्पी व्हॅल्यू ही ऑक्सिजनची 1314 किलोजूल पर मोल दिसते आणि नायट्रोजनची 1402 किलोजूल पर मोल दिसते. ऍक्च्युअली ऑक्सिजनची नायट्रोजन पेक्षा जास्त फर्स्ट आयनायझेशन एंथॅल्पीची व्हॅल्यू असायला हवी होती, परंतु ती कमी दिसते. आता त्याचं कारण काय आहे ते आपण बघणार आहोत. इन केस ऑफ नायट्रोजन, द आउटर p subshell it contains 3 electrons, whereas in case of oxygen the 2p subshell it contains 4 electrons. I will write here or draw here block diagram of 2p subshell for nitrogen. 3 electrons are present in the 2p subshell of nitrogen. These 3 electrons they get occupied in 2p subshell as. In case of oxygen, the 2p subshell contain 4 electrons. These 4 electrons they get filled in 2p subshell as. Now see student, in case of oxygen, one 2p orbital it is doubly occupied, and therefore here there is greater electron repulsion, whereas in case of nitrogen all the 3 orbitals they are occupied singly, and therefore here there is no electron repulsion. As there is greater electron repulsion in outer 2p subshell, the electron can be easily removed from the 2p orbital, and therefore oxygen requires less amount of energy for the removal of this first electron, whereas in case of nitrogen all the p orbitals they are singly occupied, no electron repulsion, and also as p subshell is exactly half filled, this nitrogen is present in extra stable state, and therefore here this nitrogen it possesses higher ionization enthalpy values than that of oxygen. Okay, so these are the irregularities in the first ionization enthalpy values of elements of group 2. The reason behind these irregularities is related to their electronic configuration. Okay, thank you.